Përshëndetje miq të Making of, jemi së bashku në këtë puntat të radhës ku do të flasim sot për një film të animuar amerikan të vitit 2011 i cili titullohet Rango. Ky film është drejtuar nga Gore Verbinksi dhe prodhuar nga Makingg. Rango ishte një sukses kritik dhe komercial dhe fitoi çmimin e Akademisë për filmin më të mirë të animuar. Për sa i përket box office, pati një sukses tepër të madh. Në Amerikën e Veriut fitoi plot $123 milion, ndërsa në vendet e tjera të botës fitoi $121 milion. Në total një vlerë prej $245 milion. I drejtuar nga Gore Verbinksi, skenarist John Logan, marrin pjesë Johnny Depp, Isla Fisher si dhe Timothy Olyphant. Ndjekim tani trailerin e filmit. Welcome, amigo, to the land without end. The desert and death are the closest of friends. We sing of his courage, his magnificent song. But pay close attention, he won't be here long. Don't move. What? Don't move! Not moving! Shh, not moving. Try to blend in. What? Blend in? What do you mean? Blend in. Huh? But what are you saying? Too late. No, it's not too late. I'm blending. I'm a blender! Ah! Hey, calm down. What are you doing? Tranquilo. Stop moving. Try not to look conspicuous. Oh, here she comes. You better run, Mojito. You what? I thought you said don't move. That was before. Now, you run. Here in the Mojave Desert, animals have had millions of years to adapt to the harsh environment. But the lizard? He's going to die. What was that for? You're a stranger. Strangers don't last long here. Si që njohëm dhe me trailerin e këtij filmit, filmi bën fjalë për Rango, një kameleon të përkëdhelur i cili është gjithmonë në vëzhgim për aventura dhe veprimet e një pasnjëshme. Pas një aksidenti me makinë, ai e gjen veten në një qytet të errët perëndimor të quajtur Dirt. Ky qytet ka nevojë për ujë, për një heroth dhe një për sherif. Ne tani do të ndjekim intervistat e aktorëve kryesor që marrin pjesë në këtë film, do të ndjekim dhe prapaskena tepër interesante se si është xhiruar filmi dhe pjesët që janë hequr. I ndjekim dhe rikthehemi në studio. I think there's no mistake that Rango is a character who is trying to figure out what he's supposed to be, very much like most of us in life, and the fact that he's a lizard, attempting to adapt to his surroundings, or assume these characters to be accepted is it's very, very fitting. Instead of motion capture, it's kind of emotion capture. It's basically using the actors as a reference for the emotion of the characters, for the emotion of the animated character. I think it just gives a bunch of grown-ups an opportunity to be silly and get paid for it. Essentially, that's my that's my excuse. Never a dull moment, Never a dull moment with Gore. There's he's an incredible sense of drama, he has an incredible sense of comedy, he has an incredible sense of the absurd. Such an amazing cast for people who will never be seen. He must assume this character to be able to, penetrate that arena, and I think that at the same time he's got himself an audience, where he can, he can play the sort of, play the hero. You could be 3 and you can be 93 and virtually get the same kind of charge out of it.
It's a fun one to be involved in, because I feel like it's one of those ones your kiddies will want to watch like 2, 3, 4, 5 times, I'm sure. Normally the way you shoot an animated movie is, well, it's only for sound, so you're in a very sterile booth with no one to play opposite except the director. So it's a very isolating experience. But what's great about the way Gore Verbinski is directing this is that we're all on a stage. We're all performing the scenes. There's a beginning, middle, and end. We're able to have our, track our own performances. We're shooting in order, which is great. You never have to worry about where you are in your emotional arc. And just the interaction that you get from other performers, the energy and the, it's just so much more creative and so much more rewarding, really, as a performer. When Beans is under pressure, she just freezes, and she can't move. Essentially, it's as if she's seen a ghost. I've actually seen lizards freeze myself as a kid. I used to sort of try to catch lizards, and apparently they freeze because they're accepting sunlight. They need sort of vitamin D, and so they freeze to get sunlight, and then they're able to be re-energized and carry on their way. I think Beans and Rango have an unusual relationship because I think Beans sees through Rango from the get-go. She knows that he's not particularly brave or strong. He sort of performs his one-act show for her from the get-go. And so she doesn't really know what to make of him. She's never met anyone like Rango before. So it's not until she gets back to town and Rango's been appointed sheriff and she hears these stories that she feels even more confused. And actually there's a scene when they're all at a campfire and Rango's sort of regaling everyone with all these incredible tales. And I think Beans is the one person who knows that Rango isn't who he says he is. But she doesn't uncover him because she's so charmed by him. Rango's everything Beans isn't. Rango is, charismatic, he's funny, he's beloved, he embellishes stories. And Beans is a simple farm girl who's never really met many people. Gore wanted Beans to sound like Holly Hunter. And I'm fortunate in that I'd seen her Raising Arizona many times. So I just sort of sped up, the dialect and then gave her a tomboy feel, and then did a sort of Western Southern accent, and I had a great time doing it. He's extraordinarily collaborative, so you feel you can discuss anything with him, and he's open to any improvisation or not that I've done much of that because the writing is so good on this, and it's such a great, delicious feeling to say good lines. I'm very happy with the way Beans looks. I love the kind of pagan curls. I love the dress. I love how fierce she is. But I love that she's got, fine chiseled features. If I was to be a lizard, I'd want to look just like Beans. It's really different than most animations because you're not just sitting in a recording booth and just, recording the lines. You actually have, we're actually doing it with a reference video. So we're actually filming it with the whole cast. And then they're just going to use it as a reference video and then put our voices into the animation. I think that Priscilla is so funny because she's really cute, but she, you see her and she's kind of cute, but then you hear her talk and she's kind of, this really, not what you expect from her. She says these kind of crazy lines that you wouldn't really expect, and it's kind of fun to play her just because she doesn't really care about anything and she just says whatever she feels like saying. The town thinks that he's, a hero, kind of, and Priscilla doesn't buy it. She doesn't really think he's a hero at first. She's like, nah, hero, no. But the whole town thinks that he's a hero because he killed the hawk. I saw a picture of her, and the first time I saw it, I was like, oh my gosh, she is so cool, We wear the hats and the braids and some people wear the costumes and everything just because I think that it does help you get sort of into your character more. She has a southern accent and it's a lot of fun to do because it's just fun, it's really something different than just doing my regular voice. I think that there is a lesson of being true to yourself, and Rango learns it when he, at the end of the movie, and I think that there really is a lesson about, being yourself and staying true to who you are.
the basket. Oh, testy. Oh, no, no. Please, oh, please, oh, please. I have vertigo. My gland is swelling. No. ¡Ay! ¡Madre de Dios! I'll kill you! You stupid lizard! Get out of there! I'm gonna strangle your huevos! What? No, wait! I was just kidding! Come on! We're friends, right? I don't know you. Lizards, frogs! We're practically related! Come on, move over! I let you kiss my sister! Remark. And action. Good sirs, gracious good afternoon to thee and thee. May I present Madame Lupin's terpsichorean troupe of traveling thespians? Suspend your disbelief and experience entertainment's tragical, comical, historical, and bilingual. Blend in. What are you saying? Too late. No, it's not too late. It's not too late. I'm blending. Watch me blend. I'm a blender. Oh. Hey, psst. What are you doing? I'm blending. Well, go blend somewhere else. He's saying calm down. You guys are crossing. Yep. Next time we see you, you're in the crowd. Yeah. And that way you're set up. Just... I will blow that ugly right off your face. I'm getting tutued. Hold on there, chick. Let me do my job. You brought me in there. We're gonna play this thing out to the end. Oh, evening, Gordy. Now you get back on in there and you assert yourself, and I think you'll find the people of this here town to be surprisingly hospitable. Thank you, Sheriff. What? Not you again. I stand corrected. Which one of you fellers needs a checkup? Give me a little laugh. Oh, what? What? Only takes one bullet. You ain't got the nerve. Choleric varmints, ain't they? Dysfunctional family. Need intervention. What the hell's going on over there? They're having What kind of movie is this? kind of in a funny way. We wish it was going to take us longer. Tis I. Now that's what I'm talking about. Such an amazing cast. Crunchy, creamy, cookie, candy cupcake. Whatever you do, don't look me in the eye. Stay out of my peripheral vision, which is a wedge-shaped area of optical visuality in a 90-degree arc. Hitting me. Action. Oh, Beans, hold on, don't worry. I got a plan. Help! Open the door! Okay, plan B. What? Beans, you're mumbling. Please don't do that. I'm trying to think. All right, where I come from, we call this improvisation. You came back. What was that? What was wrong with that? It was no. I'm choking. Oh, you're doing... You actually ate the bullet. I ate my prop. It's Celerando, isn't it? Neighbor on neighbor. Pretty soon we're eating our children. You lose some stuff Well, camera-wise there, or are you going to be... I thought maybe if you turn it a little bit more around, there's a camera right. Can we go to, you guys go to the hole? As long as that sign says sheriff, you can believe that there's law and order in this town. But without law and order, ruminate on that. Oh yeah. Starts out slow like a fungus. Someone says a cross word, accusations start flying, neighbor turns on neighbor. Pretty soon we're eating our children,
Dogs and cats are getting together to create all sorts of unnatural mutant aberrations. How you been keeping? Oh, well, you know. Yeah, profile. I hear you've been telling all about how you killed them Jenkins brothers. With one bullet, wasn't it? Isn't that right? I will take your soul straight down to hell. All right, back to work. Jemi pranë në rubrikën e të ftuarit të mbrëmjes, si ftuari i mbrëmjes së sotme është aktori Klodian HOXHA. Klodian, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në studio. Mirëmbrëma, mirë se vjetëm. Klodian, masi ke mbaruar studimet tuaj në Akademinë e Arteve, si e gjetët veten në teatrin Metropol? Fillimet tuaja? Fillimet e mia kanë qenë pak si çdo i ri kur mbaron shkollën, je në mes një udhkryqi që ti do fillosh të gjesh ku do kalosh, ku do kanalizohesh, si do veprosh, domethënë për të arritur, për të bërë diçka. Unë, sa kam mbaruar shkollën, kam pasur rastin të punoj me një shfaqe, që e cila zgjati pothuajse një 3 muaj prova dhe ajo pak a shumë i mbajti pak shpresa të gjallë. Pastaj njëherë pas tjetrës kanë ardhur shfaqe të tjera dhe unë gradualisht e kam gjetur veten tek teatri Metropolit dhe te teatrat e tjera, teatri kombëtar edhe. Nga skena e teatrit kombëtar tek teatri Metropol. Po. Diferenca mes këtyre të dyjave për ty? Të dy janë normale. Teatri kombëtar është teatr klasik, ka skenë klasike, ndërsa teatri Metropolit është skena Shakespeare që punojmë neve, është një skenë rrethore 360 gradë që është tjetër, domethënë ndryshe nga teatri kombëtar. Janë të dyja teatro të ndryshëm, domethënë pothuajse, nga ana e arkitekturës, nga ana e ndërtimit. Ku çalon teatri shqiptar në ndonjë aspekt? Për të çaluar. Për të çaluar tash nuk është se po tani gradualisht ka filluar të ecin gjërat, nuk është se teatri po çalon, domethënë siç ka qenë përpara. Ka qenë një periudhë shumë e errët nga 92-shi deri në 2000-shin, ka qenë një periudhë e errët që pothuajse një teatr funksiononte. Nga shumë teatro të rretheve që kanë qenë në atë kohë, që punonin, funksiononin gjithë, tash vetëm teatri kombëtar funksiononte. Në 92-shin pastaj ka qenë një periudhë deri në 2000-shin, ka qenë një periudhë që sikur nuk bëheshin shumë shfaqje, pastaj gradualisht filluan nga 2002-shi e lart ka filluar tash duke u rritur shfaqje, duke u rritur teatrot, u bë teatri Metropolit, është hapur salla teatri komedisë, janë bërë 3 teatro, tani është hapur një teatr këtu lart. Çfarë duhet bërë më shumë për këto teatro, për mendimin tuaj? Për këto teatro thjesht duhet një menaxhim nga shteti që të menaxhojë këto teatro. 3 teatro që janë, një metropol siç është Tirana, domethënë me shumë banor dhe të ketë 3 teatro është pak, mendoj unë. Do të jetë sa më shumë. Eksperiencat e tua kanë qenë të shumta si në film, si në reklama televizive. Përsa i përket teatrit, roli që ju ka emocionuar më shumë deri më tani? Tani unë të gjitha rolet i ndërtoj me një dashuri, domethënë, gjithë secili ka të veçantën e vet si rol, domethënë, kur ndërtohet. Rolet kam pasur, të themi relativisht shumë për mua, deri tash në këtë moshë që jam, po jam i kënaqur me të gjithën. Nuk është se mund të veçoj ndonjë për momentin tani, po kam patur gjithmonë kanë rolet kur në fillim prezantohesh me një të panjohur, ti fillon punon, e ndërton atë rol, se si do shikoj ai personazh, se si do dëgjoj, se si do eci, kupton, e mishëron gradualisht, ndërsa në përfundim del konkluzioni i punës del. Shfaqja juaj Tremendje në Ankand. Po, është një shfaqje që kemi qenë në festivalin e Podujevës, që fituam 3 çmime aty me këtë shfaqje. Një shfaqje shumë e mirë, e ndërtuar shumë mirë, me regjisor Elma Dorezi dhe me aktor shumë të mirë. Çfarë emocioni ndryshe përjetuat në këtë shfaqje? Emocionin. Çdo shfaqje ka emocionet e veta, sigurisht, po. Emocionet e veta, ndërsa kjo shfaqje ka qenë një shfaqje që na ka nuk di ç'të them, ka shumë emocione, dhe emocionet që janë në çdo shfaqje ka emocionet e veta, nuk është. Po filmi artistik Ada. Filmi artistik Ada pritet të dali tani, kam patur inspektor policie. Po, kam patur një rol inspektor policie, kam patur nderin të luaj për krah ndritshim xhepës, që pothuajse janë idhujt tanë, që ne jemi rritur me ta,
Domethënë i kemi parë, i kemi në shumë filma dhe kemi patur ëndër domethënë që të luajmë. Tani kjo dëshirë realizohet dhe e kam për krah në filmin Nada. Është një film që ka 2 vjet që është xhiruar. Tani pritet tani besojmë tetor mund të jetë premiera e filmit. Shpresojmë pritet mirë nga publiku dhe të jetë një punë e mirë. Shfaqjet të tjera tuaja ka qenë konkursi, në mos gaboj? Konkursi është një shfaqje që tani po punohet, domethënë, edhe presim datën 4 të jetë premiera. Tani duke bërë akoma. Ndërsa shfaqje që kemi prapë në repertor në Teatrin e Metropolit është 3 mendje në ankam. Pastaj shfaqjet të tjera që kam bërë kanë shumë, domethënë. Shumë, sigurisht. Roli i Vangelit në 14 vjeç dhëndër. Po, ishte një lloj sfide për mua, ky lloj roli, se duke parë që e ka bërë Robert Ndrenika, një rol të tillë, unë kisha një përgjegjësi shumë të madhe dhe kishte edhe një ëndër që kam parë, domethënë ja tregoj si punë në formë shaka e kolegëve të mi, thosha që pash në ëndër sikur vinte Berti në shfaqje, shikonte më thoshte mua, e ke bërë gjë roli, domethënë dhe ika, dhe më zuri një panik, një kështu, po gjithsesi çfarë i shtoi galerisë tënde ky interpretim? Është një rol shumë i mirë dhe i ka shtuar vlera normale. Dhe kjo është një trofe në galerinë time. Mirë, sigurisht, por nga që është një vepër shumë e njohur, edhe brendaj po të pyesja për interpretimin tuaj në këtë shfaqje, në këtë. Ky ishte një rol, domethënë një rol shumë i mirë për mendimin tim. Sa e vështirë ishte për ju? I vështirë ishte se ishte duhet mos kalohesh e mosha, ishte problemi i moshës që do luajmë të madh, do luajmë të vogël, por ne duke gjetur një mënyrë të mesme edhe një zgjidhje, një pikë zgjidhje të shfaqjes, ishte çdo gjë justifikuar për moshën dhe unë nuk e kam pasur problem në këtë aspekt. Për sa i përket publikut, si u prit nga publiku kjo shfaqje? Ka qenë një shfaqje shumë e mirë, ka patur rekord në Teatrin e Metropolit, 30 shfaqje, të gjitha biletat e shitura. Tani pritet që të rivihet prapë. Shpresojmë, është një shfaqje shumë e mirë. Neve argëtohemi me këtë shfaqje, tani të presim. Jeni shprehur kohë më parë se ëndra juaj më e madhe është të interpretoni përballë Robert Ndrenikës. Po, ëndra ime realisht ajo është. Po tash shpresoj. Kur do të shohim? Shpresojmë. Se di. Nuk e di. Nuk varet nga unë kjo gjë. Dëshira ime është e madhe, po. Pse pikërisht për krah Robertit? Nuk e di. Është nga aktorët më të mirë, më pëlqen shumë Roberti, më pëlqen natyra e tij, mënyra se si ndërton karakteret, rolet e tij, është aktor shumë i madh që e kam thënë gjithë, nuk është se po e them, domethënë është ëndër që të luash pranë tij. Ikona juaj për sa i përket kinematografisë, kush është? Botrore apo shqiptare? Shqiptare. Shqiptare ikona. Ka këto që përmendon, më pëlqen domethënë Timo Floko, Ndriçim Xhepa, Robert Ndrenika, e të tjerë pa i dash me bëndarje të tilla që janë domethënë. Deri më tani, për sa i përket gjithë roleve tuaja, gjithë punëve tuaja, çfarë note i vini? Deri tani sepse punët tuaja kanë qenë shumëta, edhe pse punët e mia të shumëta, domethënë nga ana ime personale mund t'i vëj një notë maksimale. Sepse kam arritur t'i bëj. Tash varet nga publiku, nga njerëzit që vini shikojnë, ata e vënë notën pastaj fikse. Kam patur momente, domethënë që kur e kam parë një punë, kam thënë që si mos po ta kisha bërë pak më kështu. Se gjithmonë kur e nxjerr një personazh, më vonë e shikon edhe defektet gradualisht, duke e dhënë shumë herë shfaqjen, thua, ti kisha futur këtë element, ta kisha futur këtë element, ta kisha mbush me elemente të tjera domethënë. Ku e shikoni veten tuaj pas disa vitesh? Për sa e përket jetës profesionale. Në Shqipëri është shaka. Veten tim se di më, këtu asnjë gjë nuk është se neve i programojmë gjëra që unë do ta shikoj veten filan në vend apo ne po punojmë, po japim maksimumin ton në këtë moment që jemi. Pastaj se do na rezervoj koha. Klodian, aktualisht me çfarë po merreni? Aktualisht jemi me shfaqjen konkursi me regjisor Kushtrim Bekteshin, që pritet të dali në datën 4 të dali premiera. Të shohim tani si do pritet nga publiku. Prej sa kohësh po punoni për këtë shfaqje? Kemi filluar, po bëjmë 1 muaj e gjys. 1 muaj e gjys punë, tani pretendojmë tash. Pritet të hidhet. Pritet të dali dhe si do pritet nga publiku, kjo është. Klodian, unë të falenderoj për këtë bisedë që ndam bashkë në studio. Shumë faleminderit e juve.
Të nderuar miq, do të shkëputemi për pak çaste, do të shkojmë në publicitet. Të nderuar miq, kjo ka qenë gjithçka që kishim përgatitur edhe për këtë film të animuar tepër të suksesshëm, i cili titullohej Rango. Ne do të rishihemi sërish javën e ardhshme në po të njëjtën orë. Deri atëherë, miru takofshim.